Ученые начали искать объяснение тому, что журналисты уже назвали «скрип земли». Представитель Международной академии геологических проблем профессор Мартин Стенвилл высказал предположение, что странные звуки могут быть связаны с предстоящей сменой магнитных полюсов Земли. Emergency officials in Lower Bucks County have also received numerous calls about a large boom and the ground shaking. Между тем, в последнее время из разных уголков планеты приходят сообщения, что там слышат странный шум, будто из глубин Земли. But it really got the attention of a lot of people, even as far away as Bensalem, reporting that they felt that their homes were shaking. Police radio have received a lot of calls. The police have received calls.
Thank you.